மேட்சிங்கான வேஷ்டி சேலை மற்றும் குவாலிட்டியான ஷர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரவுசர்ஸ் அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்லயும் வாங்க மதுரை யாஸ்கோவுக்கு வாங்க. இது தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து முன்னணி கடைகளிலும் கிடைக்கும். சார் வணக்கம். குட் மார்னிங். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்கள்? நல்லா இருக்கேன் சார். ஸோ மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். ஸோ கோட் வந்து பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. ஸோ இது பயங்கரமான ஒர்க், உங்களோட அமேசிங் ஒர்க் வந்து நாங்கள் பார்த்து இப்படி பிரமிச்சு போயிருக்கோம். ஸோ ஸ்டன்னிங் விஷுவல்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கோட் பற்றி. ஸோ கோட்குள்ளே வந்ததுலேருந்து இப்போ கிடச்சிட்டு இருக்க ரெஸ்பான்ஸ் வரைக்கும். மில்லர் டைம்லேயே நம்ம மீட் பண்ணும்போது குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ சாரோட ஒர்க் பண்ணது, ஏன்னா மில்லர் ரிலீஸ் டைமில் கோட்கான ஷூட் போய்கிட்டு இருந்தது. ஆமாம். ஸோ அதான் நம்ம ஏற்கனவே அந்த இன்டர்வியூமே பேசின மாதிரி உங்களுடைய ஃபிலிமோகிராஃபி, உங்களுடைய ட்ராவல் டுவர்ட்ஸ் சினிமா அப்படின்றது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி செட்டப்பில் இருந்திருக்கு. அப்புறம் லைஃப் ஆஃப் பை மாதிரியான படங்களை நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கீங்க. கன்னடத்தில் முக்கியமான டைரக்டர் பவன் அவரோட ட்ராவல் ஆகிருந்திருக்கீங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது. பட் உங்களோட கெரியரில் இது ஒரு பெரிய மேக்னம் ஆப்பர்ச்சுன்னு சொல்லணும். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது உங்களுக்கு? ஐ திங்க் ஐம் ஸ்லோலி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் வாட் ஹேஸ் ஹேப்பன்ட். இப்போ போஸ்ட் ரிலீஸ் தான் என்னென்னா லாஸ்ட் 11 months we were working since September last year precisely. அப்புறம் வந்து இட்ஸ் பின் லைக் அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் ட்ரெயின் மாதிரி சொல்லலாம், லைக் தி இன்ட்ரடியூசிங் சீன் மாதிரி. லைக் we didn't stop for almost till July end வரைக்கும் we were shooting almost. Like so because the work, there's so much of work that has to be done that there's no time to think that what we were doing or anything. Ana ipo vandu after the movie has released and for almost fifth night work I was working for the Netflix content delivery idellame. Ipo vandu slowly I'm unwinding and slowly understanding what we have done, and I realize that now I think that we have done something like very nice. Yeah, I'm very happy. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழில் வந்து தென்னதுக்காடு பண்ணியிருந்திருக்கீங்க, கேப்டன் மில்லர் பண்ணியிருந்திருக்கீங்க. ஸோ அந்த 2 படங்களுக்குமே விஷுவல்ஸாக பயங்கரமான அப்ரிஷியேஷன் கிடைச்சது உங்களுக்கு. பட் விஜய் சாரோட படம் அப்படின்ற போது அது இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கரமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம்? Like I didn't understand. Basically I'm from Andhra Pradesh. Okay. So இது எல்லாமே எனக்கு புதுசா. I mean I haven't understood the gravity of the situation. For me it's like a movie and the story is like what I was getting for, and considering that Vijay sir is such a superstar and like obviously we had to treat it in a special way. In the film oda treatment oru we wanted to break out of the mold of how if a regular commercial feature film is shot. Oru different ana genre la konjam pudusa paranum nenechen when VP sir and I discussed it. Obviously it's a Vijay sir film, it's a star vehicle. So we thought that okay, the songs and these elements could be in a very commercial, like in a very beautifully very glamorous அன்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம். பட் ஈவன் சாங்ஸில் கூட வி ட்ரை ட்ரீட் இட் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 சாங்குமே 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேசஸில் நடக்கும். ஒன் வந்து பட் ரியலிசம் இஸ் சம்திங் தட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு மிஸ் அவுட் ஆன் த சப்ஜெக்ட், பிகாஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் அபவுட் a middle class man who is a spy, right? Gandhiயோட கேரக்டர். ஸோ அது மிஸ் ஆகாமல் அவர் ரெஃபரன்சஸ் ஓ ஃபேமிலி மேன் ஃபர்ஸ்ட் திங். So when the movie started, I was wondering, generally the process I try to understand where do I see this film, how do I see this film, and I obviously work with the director with that. So the Mission Impossible series is one of my favorite series, and Bourne series, Jason Bourne series is one of my favorite series. So somewhere I felt that this film connected to that space. Okay. So a treatment of the action set pieces and all of that came from that, like the referencing. And then obviously, but he's also a common man, he's also I wanted people to relate it. We wanted people to relate to the character of Gandhi, so we kept him in a very realistic space. So adikaga we thought, okay, let's treat it a very family man meets Mission Impossible meets Jason Bourne series. So the grammar of the film is that. அவரோட நரேஷன் பற்றி சொல்லணும். ஏன்னா நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் பார்ன் அண்ட் பாட்டம் ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து வந்திருந்தாலும் கூட இங்கே அவரோட படங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்து வந்துருப்பீங்க. ஸோ அவருடைய நரேஷன் எப்படி இருந்தது? அவருடைய டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்னா என்ன? Even though I was born in Andhra Pradesh, I did my engineering in Chennai. இங்கே சென்னையில் for 4 years I was there, and then post that, after that also I was here till almost 2015 வரைக்கும் இங்கே தான் இருந்தேன். Okay. So even though I was doing films in Bangalore, like Lucia was a Kannada film, but I was based in Chennai. So when I was in Mindscreen in 2007 was when around that time was when Chennai 28 was being talked about. And I remember watching Saroja
because I think that's when the movie released. And I used to live very close to Satyam Appo. Okay. So I used to go watch the film. Like I watched it at least 2-3 times in the theater. I laughed like anything, and so it's always one of my favorite films. So I love stories like that, which are very rooted in reality, but also like have these quirky characters, like like a Guy Ritchie films, and the Madri space. So I obviously admire his work. Like he also comes from the indie space in that way. So maybe because of that, I don't know. But to get the opportunity to work with him, and obviously on a Vijay sir's film is like obviously a blessing. ஒரு மல்டி ஸ்டாரர் படம் தான் அதை நம்ம சொல்லணும். இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாத ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே இதில் சேர்ந்துருக்காங்க. வைல் ஷூட்டிங் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? இன்னொன்று டெக்னாலஜியாக வெங்கட் பிரபு சாரோட படங்களில் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மாநாடில் வந்து இந்த லூப்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஸோ இதில் டிஏஜிங் பண்ணி இவ்வளோ த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் வந்து ஒரு கேரக்டரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ டெக்னாலஜியாகவும் இவ்வளோ ஸ்டார்ஸை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணது, இந்த விஷயங்கள் பற்றி பேசலாம். So first thing is this. I'll talk about the stars. Like so I was in school when Jeans released and Kadalan released. I was in Andhra Pradesh. I was growing up in Rajahmundry in Andhra Pradesh. Obviously, all these films came to, and they were celebrated. And I remember blasting Jeans songs and dancing to them in my living room. The whole street is listening. So I'm a big fan of these movies like Prabhu Master and Raju Master who had choreographed Whistle Podu, and so it was honestly I was quite happy and very actually overwhelmed to see first day when the first day of the shoot we were shooting Whistle Podu. And I saw Prashant sir, Prabhu Master and Vijay sir in one frame. I was like, wow. And Raju Sundar Master is the choreographer. So it was quite an overwhelming moment for me. But I think, but the beauty about these stars is they make you feel comfortable. They make you feel like you belong there, you belong with them and the Madri. So that comfort level I think has been created by these magnanimous actors, and I was so it didn't feel like I overwhelmed for the fact that I was shooting these people who I have looked up to, like Sneha ma'am and Leila ma'am and all of that, but they have the ability to make you feel like, hey, we know them for a long time. I don't know. I think it's their ability to do that, which obviously made it easy for me to to not worry about the outcome, but be in the moment and do what I have to do. ஸோ டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ டிஏஜிங்கிறது எப்படி இருக்க போதுன்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அப்புறம் அது கொஞ்சம் நெகட்டிவான சில விஷயங்கள் வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் மாற்றிருக்காங்க படத்தில். ஸோ படமாக பார்க்கும்போது எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணாங்க அந்த யங்கர் தளபதியை. ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் விஷயங்களோட சேர்ந்து சினிமாட்டோகிராஃபி மெர்ஜ் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பேசலாம். So I had worked on Life of Pi, VFX department, on-set VFX team. So I had a little bit of experience, coming into, so there's a little bit of understanding of VFX, how maybe the green mat is shot or, but obviously technology has changed a lot from then, from 2010 was when, 11 was when Life of Pi was shot, and obviously we're in 2024 now. And strange Gemini Man, which is also has used the de-aging technology, where there are two Will Smiths also. They had used similar technology of creating the Will Smith's face, and strangely Ang Lee was a director of Gemini Man as well. So when this film came to me, it was quite exciting for me to understand that we were creating, how do we do this? Like what is the way to do this? Conventional Poma, let's try to go with this whole de-aging technology. And honestly, I would not call it exactly de-aging, but I would call it character design. இப்போ like Jeevan as a character, if you look at it, he has a certain kind of backstory, right? And obviously the character has to look apt for the role that role of Jeevan. And there was a lot of ideation, there was a lot of thinking, okay, how do we present Vijay sir in Jeevan's role? And one way to do it is to make him look like when he was in his 20s, because everybody has seen Vijay sir growing up, right? Yes. Everybody knows in the how from the beginning transformation. But I think but also we want to make the character very distinct, like obviously, and there was a lot of work that was done
in the way the hair was, in the way the mustache was, how chiseled, how thin his face should be, and all of that. And obviously, when the song released, there was a little bit of backlash or slash feedback and Nerkla. Okay. And in a way, I think that was helpful because 1 month before the release was when this happened. And thankfully, by God's grace, we had the time to make amends for the audience also, because we're also making the film for the audience. It's not just we'll do what we want and then we're also thinking about the final output, because once the film releases, we don't hold the rights over it anymore. The audience takes over, Okay. and it's public property after that. So that feedback helped us to make the character more relatable to the audience, because relatability illana, you don't appreciate what is it, then you become like a mute spectator. When there's relatability is when you involved in the story. You're otherwise you're like என்னடா இப்படி இருக்கு அந்த ஸ்பேஸ்ல it goes on. So thankfully we had the time to, we just also got it, like, we all, sir had come and we made some changes with the looks and all of that, and sir was also happy with it, and we went with the look, and I think now everybody has been praising it. So we are thankful for the feedback, honestly. ஏன்னா ஸ்டன் சீக்வன்ஸை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணதை பற்றி நான் குறிப்பாக பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அது பைக் ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம், அங்கே ரஷ்யா படப்படி பார்க்கும்போது ரஷ்யா மாஸ்கோவில் நடக்கிற விஷயங்கள்ல இருக்கலாம், மெட்ரோ சீக்வன்ஸில் இருக்கிறதா இருக்கலாம். ஸோ ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. பட் அந்த லிமிடெட் ஸ்பேஸில் குறிப்பாக மெட்ரோவில் பார்க்கும்போது அங்கே எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது, அங்கே பாசிங்கில் லைட் போயிட்டே இருக்கும், அதுக்கு லைட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ்லாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இருந்திருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. ஸோ பொதுவாக ஒரு பைக் சேஸ்னாலே அதுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு எஃபோர்ட் தேவை. சினிமோட்டோகிராஃபி, அதில் வந்து ஃபோக்கஸ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம மிஸ் ஆகாமல் பண்ணுறது, மறுபடியும் நம்ம ஒன்மார் கேட்டுற முடியாது, மல்டி கேம் செட்டப், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல சார். ஸோ வைல் டூயிங் ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ், ஏன்னா நீங்கள் மில்லரில் பார்க்கும்போதுமே அதுலேயும் ஒரு பைக் சேஸு இதெல்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு. ஸோ வந்து இந்த குறிப்பாக ஸ்டன் சீக்வன்ஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுத்து பண்ணீங்க, ஸோ அதில் இருக்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். So the stunt coordinator of the film is Dilip Subrayan Master, and thankfully we had worked together on Captain Miller for the stunt sequences and all of that. Now Captain Miller was an open terrain shoot, but here it's like a notch higher, where we were shooting in narrow streets, confined spaces. For example, like what you said in the metro sequence, it's like, how wide the metro train is. We had a real life replica of the metro sequence. Obviously, it was, we shot we shot on location, we shot in a set, we shot, so it was a mixed reality. That's what makes it believable for the audience. And so I'm thankful that I have like a very good team who are very in tune with what is going on. After a point, filmmaking becomes a very teamwork. My job is to make sure the visual is correct and the focus is on point. So getting the right people on board is very, very critical for execution of such a scale. And I think my experience on Captain Miller and Venkat before that, which are also action films, has helped me to understand the requirement for this film. Okay. So when the action was being shot, we wanted to go with a very, like I said, Jason Bourne kind of space, so very handheld. And Dilip Master is also very hands-on. He likes the action to be like, in the movement. There is always constant movement. Handheld work pandron. I have like a very good team. Obviously, it's thanks to them that we got to execute such a. Also, if you think of it, in Russia, we shot the bike chase sequence. We had used the Russian arm, and so it's a very it's a technology. It's like a jimmy jib which is mounted on a car. Okay. But it's not as light as a jimmy. It's much more sturdy. Okay. Obviously, because this is primarily used for stunts. Okay. And mostly in Hollywood films, people use this equipment, and we had used that for the bike sequences, which is what makes it more exciting. So it's like, for example, if Vijay is riding the bike, and the truth is that Vijay sir was riding the bike, and obviously we had to do it and we were doing high speed stuff on narrow streets. Okay. And the street வந்து ஒரு 15 feet இருக்கும். அதில் ஒரு 2 cars side by side. So we had just about enough space for for the Russian arm to go. Okay. And obviously behind us is sometimes behind us is the bikes are coming, and we are in front of the bike. So for example, if the bike is going this way, the camera is looking at the bike, and we were in the car, and the car is going straight. Okay. And I am sitting inside the car with the monitor,
and the operator is sitting next to me, and operator is the one who is framing the shot. Okay. And you know, we decide, we obviously rehearse before we take the shot. Okay, what angle is it going to be? A low angle, or is it going to be a top angle, or is it going to be a movement? Idella we decide pannittu, we rehearse a couple of times. Okay. And then there's a stunt driver who's driving the Russian arm. Okay. So he's belting it. He's like belting it in one go. And then obviously we have to also consider the safety distance. Okay. Like for example, you know, anything could go wrong, right? So, but I think it went perfectly well, and by God's grace, we shot that sequence for 4 days. So on the 4 days, அந்த ரஷ்யால yeah, the bike sequence, 4 days. Adula sir would play Gandhi's character on 2 days, and Jeevan's character in 2 days. So what you see is what you get. We had to do the face replacement for the stunt double, who's sitting behind or in the front. ஓகே. ஸோ உங்களோட டேக்அவேன்றது என்ன சார் இந்த படத்தில்? ஏன்னா நீங்கள் லைஃப் ஆஃப் பையில் ஒர்க் பண்ணது, வெந்தத்தினது காட்டில் ஒர்க் பண்ணது, மில்லரில் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு பயங்கரமாக யூஸ் ஆயிருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ இங்கே என்ன நீங்கள் டேக்அவே எடுத்துக்கிட்டீங்க? I think so many takeaways. I can't even like name one. I mean, I'm grateful because firstly working with such huge stars. Okay. Right? And Vijay sir is the biggest, superstar here. And working with him and Prashant sir and Prabhu master, you know, just working with them obviously gives you a certain kind of, you know, confidence and like certain kind of belief, you know, okay, we can do this, right? And I think that also comes from them, you know, because they respect you, they give you that, you know, value, and you know, they give you that space to be yourself. And also technically, if I say, there's so many takeaways, honestly, because there's VFX involved in this film, AI, and because this kind of work requires a certain kind of lighting, right? Certain kind of also post-production. Okay. How to do post-production for VFX, you know, that is another huge thing. Okay. Because it's one thing to shoot it, and also when it comes to us from CG, we're also taking another step to make it more believable. Okay. For example, if you take the 17-year-old Jeevan character, it's deepfake AI is a very new technology. Okay. And I don't think people have used it for the big screen. So when it came to us, we felt, okay, this could be better. Okay. Right? VP sir and all of us, we decided, okay. Then we were like, VP sir was like, you know, can we do something in, you know, post? Can we do something in post to make it more believable? Right? So what we used was a technology, like it's a plugin called bleach bypass and solitaire. Bleach bypass is a film technique, which kind of burns out the highlights and creates stronger blacks and stuff like that. Okay. So whatever plasticity on the skin is removed. Okay. With the bleach bypass. We also used film LUTs to make it more film-like. So whatever plasticity that you see on the skin because of AI is removed. Okay. So that's what. So it's not just production. It's not just pre-production, but also in post-production, what can be done for like VFX to make it more believable. Super, sir. Yeah. Also because, like for example, if you take the opening sequence or the metro sequence, we use multiple things. We use miniature. For example, opening sequence, we used miniature. We used blue mat. We used a real location. We shot in Tunisia, Sahara Desert la shoot pannom. Okay. The train with the whole drone shots and all are actual location. You know, we shot with the train in the middle of the Sahara. So how to integrate these two to make it a very believable experience, reality for the audience. So many takeaways. Super sir. So thank you so much, sir. உங்களுடைய நேரத்துக்கு நன்றி. Thanks for your time. So கோட் சக்ஸஸ்க்கு congratulations. ஸோ அடுத்தடுத்து நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்க எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு Thank you so much. வாழ்த்துக்கள் சார். Thank you, sir. Thank you. வேட்டி சேலைய மேட்சிங்லயும் மற்றும் குவாலிட்டியான ஷர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரவுசர்ஸ் அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்லயும் வாங்கணுமா? அப்போ மதுரை யாஸ்கோவின் ஷர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரவுசர்ஸ்ல தான் வாங்கணும். இது தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து முன்னணி கடைகளிலும் கிடைக்கும். உனக்கும் எனக்கும் வேஷ்டியும் சேலையும் இனி என்றும் ஒன்றாய்.